ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਟਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਨ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਂ। ਨਵੀਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਦੋਂ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਡਾਈਵਰਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਲਚਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। No, I see every day people from all walks of life walking into my constituency office. And if we look at on whole of Canada, Surrey Newton is the busiest constituency office in all of Canada. The reason? Because I being accessible, everybody, all of your viewers knows that if there is one member of parliament that is accessible 24/7, works hard from day one to today, that is Sukh Dhaliwal. People from across Canada sometimes call me, for casework, comes to us, whether it's their personal issue, whether it's a policy issue, because they know that things get done right here in Surrey Newton. And Surrey Newton, when it comes to, look at child benefit. I never thought that we have so many young kids in our constituency. When I look at these statistics, $100 million came to Surrey Newton alone in the last year. Over $8 million is coming here. Now, what we are going to do, we're going to make sure that to empower women, we are going to bring in $10 a day daycare in the next 5 years. But in contrast, when we look at Mr. O'Toole, what is he going to do? Abolish that child care. The most important policy for Surrey Newton. Secondly, guns and gangs issue is a very key issue in our community. And we have worked hard to address that. We banned the military-style assault rifles because they don't belong in our community. We put $7.5 million into City of Surrey. So they hired 10 different organizations to bring 11 new programs to help 47 individuals that can be at risk going into guns and gangs. ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ CBSA officer, RCMP officer ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵਧਾਏ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਰ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਚ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਗਨ ਬੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਅਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜੇ ਉਹ ਹੈਂਡ ਗਨਸ ਵੀ ਬੈਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਸੇਫ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਉਹ ਟੂਲ ਹੋਣੀ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਲੁਕਿੰਗ ਇਨਟੂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਆਫ ਦੀ ਪੀਪਲ ਓਨਲੀ community that they're going to serve is the gun lobby, because gun lobby is the one that supported him during his leadership. He wanted to repeal the legislation for the gun law. Immigration is a key perspective for our community. And we are going to bring in 1.2 million new immigrants in the next 3 years. And in my constituency, people have raised issues. Students coming from Pakistan. In fact, I take a pride that I sit on the Immigration and Citizenship Committee. And we brought in a recommendation that a particular address should be done when it comes to students from Pakistan. And people have come to me about their parents and grandparents. And what we have done is when we look at the conservatives, they systemically wanted to stop the parents and grandparents coming into Canada. For 2 years, they took 0 application. And for the other years, they were taking only 5,000 applications, but they reduced the dependent age from 22 years to 18 years. So as there are less participants in each application. When we took power, we came back, we promised 10,000 applications, that we will double the application.
not only doubled. In fact, if you look at the average till today, we took 20,000 average application every year, and we raised the dependent age from 18 to 22 years. So it gives more participants into this application. एक होर बड़ी समस्या सी जी आ रही सी, वो कहते सी भी कोई पहले साल अप्लाई करता ਉਹਦਾ नंबर आ ਜਾਂਦਾ, कई 2 3 4 साल ਦੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਾਲ ਅਲੋਨ ਅਸੀਂ 30,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 5,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਟਾਈਮ, ਇਸ ਵੇਲੇ 30,000। ਉਹ ਜਿਹੜੀ 30,000 ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਿਕ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। When it comes to uniting families, it was taking 3 to 5 years for spouses, 5 to 7 years for the parents. We brought down to average 1 year for the spouse, 2 to 3 years for the parents and grandparents. These are the type of priorities that are needed. Even during COVID, if we look at this way, every individual that needed the help, we provided them, whether it was the CERB benefits, whether it was the benefits to the students, benefits to the seniors. When it comes to vaccination, 2 months before the deadline of September end, we delivered 66 million doses, highest vaccinated country in the world. Moving forward, we got to make sure that we are able to help our seniors with their health. We're going to bring in 7,500 family physicians. So every Canadian have an access to the family physician. At the same time, when it comes to seniors over age of 75, उन्हों दी हम जो है OAS है वो तकरीबन 10% जो है वो रेज करेंगे। जब आता है 65 to 75 उनका है 500 जो है जो सिंगल सीनियर हैं उनकी, और 750 जो कपल हैं, और जो विडो और विंडोज़ हैं उनकी जो है उसको हम 25% एडिशनल जो उनको हम जो है वो देंगे, because we got to make sure that we take good care of our seniors. But at the same time we are going to, because most of the seniors in many communities want to live with their children, we are going to give $1,500 tax credit for accessibility credit. So people want to make their homes accessible, they should be able. If they want to renovate the house, we will try to help them with that one as well. When it comes to affordability, that is the key issue that is faced here. We got to make sure that we are able to develop opportunities for young people to work and afford a home. What we are going to do, we are going to invest in the affordable housing. We're going to build 1.4 million new homes or renovate the homes to bring in an inventory, and we are going to total ban of the foreign buyer into the housing industry for the next 2 years. And also we are going to double the home tax credit so people can save up to $30,000 as a down payment to buy a home. Also help individuals from rental to owning, and also reducing the payments on their mortgage. These are some of the issues that are important to ordinary working class individuals. That is what we have done over the past 6 years, and that is where our focus is. We are there to help 99% of the ordinary working class families. O'Toole and the Conservatives are there to help the rich 1%. ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆ। ਉਹ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ। ਸੋ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਓ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਓਨ ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕੇ।